زين. Start with the ovulation. By the end of follicular phase, which the last average 14 days, the dominant follicle has grown to approximately 20 millimeter in the diameter as the follicle matures. إذا إحنا شو وقت يصير ovulation? About after 14 days of end of the follicular phase. So the mature Gregorian follicle average size about 20 millimeter. The first things, the FSH induced LH receptor on granulation cell to compensate for the lower FSH level and prepare for signal ovulation. إذا شنو التغييرات اللي حتصير؟ احنا اتفقنا بالميد سايكل ال FSH start to lower decrease in its level. So need what? Need LH surge. And this LH surge need LH receptors on the granule cell of the mature Gregorian follicle. Second one, production of estrogen increase until they reach the necessary threshold to exert a positive feedback effort on the hypothalamus and pituitary to cause LH surge. Here, the estrogen, high level of estrogen, we need it. Why? Because this positive feedback on LH to lead to the LH surge, which is trigger for what? For ovulation. This occurs over 24-36 hours, during which the time the LH induces luteinization of granulosa cell in the dominant follicle, and this causes progesterone to be produced. And this leads to the further positive feedback for LH secretion and causing the small peri-ovulatory rise in FSH. Also, the androgens synthesis in the Thi-Qar cell also rise around time of ovulation, and this is thought to have an important role in stimulating libido, ensuring that sexual activity is likely to occur at the time of the greatest fertility. Even these 4 points, what occur at time of the ovulation, okay? What's the clinical view of the ovulation? شنو احنا نستفاد بها ككلينيكال عمليا؟ The LH surge is one of the best predictor for imminent ovulation, and this is hormone detected in the urine by most over-the-counter ovulation predictors test. إذا شنو ممكن أن نعرف time of ovulation باستخدام كيتس، نوع من أي أنواع التحاليل، عن طريق استخدام ال LH kits in the urine sample of the patient to the know time of the ovulation. شو وقت ما يصير LH surge هو حوالي حيكون ovulation 24-36 after this surge. إذا important to know the time of ovulation. Second clinical application of this information. The LH surge has another function in simulating the swing of the meiosis in the oocyte just prior to its release. The physical ovulation of the oocyte occur after breakdown of follicular walls occur under the influence of LH and FSH and progesterone controls proteolytic enzyme. إذا احنا اتفقنا إن حيصير LH surge حيكون this lead to what? To start the meiosis in oocyte prior to this ovulation, and this lead to the breakdown of follicle wall. إذا صار breakdown of follicle, this under plasminogen activator and the prostaglandins that appear to an inflammatory type respond within the follicle wall, which may assist in the extrusion of the oocyte by simulating smooth muscle activity. إذا هنا ايش حيصير عندنا؟ حيصير عندنا الاكتيفيتي مالت ovulation and rupture of the follicle by activity what? Inflammatory type response. يعني نحتاج prostaglandin plasminogen activator. نتيجة إلى هذا احنا شحال ننصح البيشنت wishing to become pregnant should be advised to avoid
taking prostaglandin synthesis inhibitor. نمنعها أن شنو؟ أن تأخذ anti-inflammatory drugs like profen, ponistam at time of ovulation. لأن راح يأخر لنا عملية follicular rupture، لأن حيكون anti-inflammatory اللي هو عملية ovulation هو inflammatory process، والنتيجة lead to the ovulation. What about the luteal phase? After the release of oocyte, the remaining granulosa and Thi-Qar cell on the ovary form the corpus luteum. And the granulosa cell have the vacuolated appearance with the accumulation yellow pigment. Hence the name corpus luteum yellow body. يعني after the release of oocyte, the remaining of granulosa and Thi-Qar راح تكون لنا الجسم الأصفر اللي هو بعدين مصدر مصدر لإنتاج البروجسترون والسبورت البريجنسي later on if it is fertilization occur. Ongoing pituitarial secretion, the granulosa cell activity ensures the supply of a progesterone, which stabilize the endometrium in preparation for pregnancy. This progesterone level at highest level in the cycle during the luteal phase. إذا أعلى مستوى نسبة البروجسترون حيكون شوكت بالluteal phase. ليش؟ لأن هو حينتج بكميات كبيرة من yellow body or from the corpus luteum، وهذا جدا مهم for what? For prepare the endometrium to receive the embryo. This also has effect on suppressing FSH and LS secretion to the level that not producing further follicular growth in the ovary during this cycle. وأيضا هذا مهم جدا، يمنع عنا ال FSH و LH من أن ينتج كميات كبيرة ويؤدينا إلى نمو another follicle. The luteal phase lasts about also 14 days in the most women without great variation in the absence of the beta human chorionic gonadotrophin being produced from the implanting embryo. This corpus luteum will liberates in the process known as luteolysis. يعني إيش وقت ما fertilization failed to occur ما راح ينتج لنا ماكو امبريو، فمعناها there is no human chorionic gonadotrophin تطلع لنا من البلاستوسيل وتروفوبلاست. بالنتيجة هذا البيتا أسيد مهم في إنه support corpus luteum خليه ينتج more and more progesterone. إذا for fertilization no beta HCG so the corpus luteum راح يتعرض إلى luteolysis يعني راح يتحلل and lead to withdrawal of progesterone has been effect on the uterus of causing shedding of endometrium and thus menstruation. Reduction in the level of the progesterone. إذا من يقل نسبة البروجسترون في الكوربس اللوتيوم تحلل ينتج لنا اندوميتريوم راح تتعرض إلى الشيدنج وهتنتج لنا المنسترويشن. Reduction in the progesterone levels and estrogen and inhibin feeding back to the pituitary causing increased secretion of gonadotrophin hormone. إذا ترجع الساكن قل نسبة إذا البروجسترون قل نسبة الإستروجين والإنهبين وهي تؤدي إلى increase الgonadotrophin hormone from the pituitary, particularly FSH at the beginning, and the new prenatal follicles begin to stimulate and the cycle begin. وبذلك راح تبدأ لنا cycle جديدة. What about changes during the menstrual cycle occur in the endometrium? احنا أخذنا بالبداية هسه ovarian changes اللي هو كانت follicular phase ovulation and luteal phase. endometrium أيضا خلال السايكل راح تتعرض إلى phases مختلفة وهسه نحكيها واحدة واحدة اللي هو proliferative phase, secretory phase والmenstruation phase. Start with the menstruation. The endometrium is under the influence of sex hormone كلنا نعرف that circulate in the female of reproductive age. During the ovarian follicle phase, the endometrium undergo proliferation. Then phase has a proliferative phase. Why? Because the endometrium undergo during this phase proliferation. During the ovarian luteal phase, it has a secretory phase. And what means secretory phase? معناها desexualization. معناها شنو؟ formation of specialized glandular endometrium is an irreversible process
and apoptosis occur if there is no embryo implantation. إذا الاستعداد بالبداية during follicular phase حيصير proliferative phase بالاندوميتريوم اللي هو نمو الاندوميتريوم increase in thickness، يتبعها اليوتيال فيس سكرتري فيس اللي هو راح يتكون عباره عن ديسيجوا، واللي هي يسموها البلاسنتا البدائيه ديسيجوا اللي هو معدل الملي للبريجنسي، واللي هو عمليه يكون irreversible، يعني ما ممكن يكون هذه الديسيجوا ترجع مره اخرى الى الوراء العمليه. اذا صار بريجنسي حتكمل as decision of pregnancy. If it is failed to fertilize تنتهي بالshedding and menstruation will occur as external vaginal bleeding. In the menstruation, date 1 is the shedding of the dead endometrium and will stop endometrium bleeding where the endometrium regenerate. يعني شو وقت ما يكون يبدأ الendometrium regenerate, the bleeding will be decreased and then stopped. And this normally happens between day 5-6 of the cycle. The endometrium is composed of 2 layers, the uppermost of which is shedding due to menstruation, a fall in the circulating level of estrogen and progesterone approximately 14 days after ovulation due to the loss of the tissue fluid. إذا شنو اللي shedding من الاندومتريوم؟ أي طبقة؟ احنا عندنا الاندومتريوم بهاي الحالة اللي حيصير بها shedding ال uppermost of this endometrium will be shed، أما البيزل layer حتبقى لأن نحتاج for what? For regeneration of the endometrium. إذا ال uppermost of the endometrium will be shed. ليش يصير بيش؟ من يقل نسبة الاستروجين والبروجسترون اللي هو about 14 days after ovulation إذا ما صار pregnancy due to the loss of the tissue fluid اللي موجود بالاندومتريوم، يؤدي أيضا إلى vasoconstriction of a spiral arteriole and distal ischemia of the endometrium, and this result in the breakdown of the tissue and loss of the upper layer along with the bleeding from fragment of remaining arterioles is seen as menstrual bleeding. Enhanced fibrolysis, reduce clotting. إذا هاي الحالة شنو المحتويات الاكسترنال فاجينال بلاد؟ هو عبارة عن dead uppermost endometrium layer اللي شو وقت صار بها dead؟ نتيجة الإسكيميا، نتيجة الvasoconstriction of spiral arterioles. شو وقت تصير هذا الvasoconstriction؟ إذا قل نسبة الاستروجين والبروجسترون بالليت luteal phase. زين، ليش ما تصير هاي large clot؟ Because enhance fibrolysis lead to what? Reduce clotting path during the menstruation. What is the clinical view of this period? The effect of estrogen and progesterone on endometrium can be reproduced artificially. إذا يمكن تغييرات الاستروجين والبروجسترون نستخدمها as external use. For example, in the patient taking combined oral contraceptive pills or hormone replacement therapy who experience a withdrawal bleed during their pill-free week each month, vaginal bleeding will stop after 5 to 10 days as arterioles vasoconstrict and endometrium begin to regenerate. إذا واحدة من الاستخدامات اللي عرفنا إنه endometrium under effect of estrogen and progesterone نقدر نسوي withdrawal bleeding باستخدام either oral contraceptive pill أو باستخدام hormonal replacement therapy. هذا الاستخدام الأول clinical. In rare cases, the tissue breakdown and vasoconstriction does not occur correctly. بعض الأحيان vasoconstriction breakdown ما راح يصير بالطريقة الصحيحة and endometrium may develop scarring which go on to inhibit its function. إذا صار scarring مثلا بحالة استخدام الكورتاج بس بطريقة خاطئة due to the injury of basal layer، احنا اتفقنا basal layer of endometrium حتبقى with each shedding. ليش؟ احنا نستخدم regeneration of the uppermost layer of endometrium. إذا صار scar البيزالس بتنتهي إلى loss its function اللي هو regeneration، وهذا يسمى السندروم أشرمان syndrome. And the endocrine influence in menstruation are clear. However, there is also paracrine mediation
mediator influence the menstrual cycle through the prostaglandin F2 and platelet activity factors are vasoconstrictors which are produced within the endometrium. They may be balanced by effect of vasodilator agents such as prostaglandin into prostacyclin and nitrous oxide which also produce endometrium. هذا شنو مهمته؟ إنه عملية vasodilation يكون balance between two type of the prostaglandin. أكو vasodilator أكو vasoconstrictor. إذا صار imbalance ممكن يؤدي إلى heavy menstrual bleeding. ممكن إذا صار أيضا imbalance أكثر الفازوكونستركشن ممكن يؤدي إلى severe dysmenorrhea. 3 point of clinical view. Recent research has shown that progesterone withdrawal increase endometrial prostaglandin synthesis and decrease prostaglandin metabolism. إذا عرفنا إن البروجسترون إيش حيسوي withdrawal؟ حيزود لنا prostaglandin synthesis ويقلل لنا الميتابوليزم مالته، فلذلك ممكن نستخدم COX-2 اللي هو enzyme and chemokines involved in prostaglandin synthesis like to be target of non-steroid inflammatory drug agent to treatment of the heavy and painful period. ولذلك استخدام at your clinic and hospital. Patient come to you with the heavy menstrual bleeding يعني menorrhagia أو جتنا with painful period اللي هو dysmenorrhea ممكن أن نعالجها by what؟ by anti-inflammatory non-steroid anti-inflammatory drug اللي هي شنو؟ against البروستاجلاندين وذلك إذا رجعنا للبالانس المعتاد حتنتهي ب non painful period and not heavy with average vaginal loss. الفيس الثانية للإندوميتريوم حيصير هو proliferative phase اللي هو once endometrial repair is complete after menstruation. After this time, the endometrium enter the proliferative phase when the glandular and stromal growth occur. The endometrial gland change from single layer of columnar cell to cytostratified epithelium with the frequent mitosis. Endometrial thickness increase rapidly from 0.5 millimeter at menstruation to 3.5 to 5 millimeter at the end of the phase. إذا حيصير هنا thickness of endometrium. كما تلاحظون هنا بالصورة عندنا two pictures. The first picture show the normal endometrium during proliferative phase. There's thickness and the stromal cells will be increased. And this second one, it is secretory phase اللي هو حنشوف tortuous of gland حتنملي أيضا steroid and colloid secretion. And this picture should be everyone look the change and difference between each. إذا secretory phase اللي this picture showed occur after ovulation and this is generally around day 14. There is a period of the endometrial glandular secretory activity following the progesterone surge. The estrogen into cellular proliferative is inhibited and the endometrial thickness does not increase at further. إذا النقطة الأولى إنه الثيكنس ما راح يزيد. واضح؟ بالسكرتير phase الثيكنس ما راح يزيد. However, the endometrial gland will become more tortuous ولكنها تكون عفواً لا tortuous. ليش؟ لأن ملت بالسكريشن وما تقدر تتمدد لأن الثيكنس بقى ثابت فتصير tortuous يعني متعرجة. However, the endometrial gland become more tortuous and spiral arterioles will grow and the fluid is secreted into the glandular cell and in the uterine lumen. Later on in the secretory phase, progesterone induce the formation of the temporal layer known as decidual. إذا بعد مرور نهاية اليوتر حتنشن layer temporary اللي هو حتصير بها shading اللي هو is called in this phase it's called decidual. Stromal cells show increased mitotic activity in this phase and nuclear enlargement and generation of the basement membrane. Recent research
into infertility has identified apical membrane projection of the endometrial epithelial cell known as pinovoid, which appear after day 21, 22 to appear to the progesterone dependent point. أكو بريسنت دراسات الحديثة شافوا أكو apical membrane. هذا الابيكال membrane ماما بروجكشن عبارة عن بروزات شافوها موجودة بالاندوميتريوم، موجودة بال 21 22 سموها هو بروجسترون ديبندنت بوينت عند بروجكشن، اسمها بينوبويدز. شو الفائدة مالتها؟ making the endometrium receptive for embryo implantation. إذا فقدنا هذه الصورة مكبرة under electron microscope for the endometrium pinovoids عبارة عن بروزات، هي اللي تساعدنا للإمبلانتيشن، تسمى implantation window. إذا هذه صار any defect, this projection lead to the failure of implantation even if fertilization occur. يعني حتى لو أصبحت هناك امبريو بيضة مخصبة، بالنتيجة إنه fail to be implanted. Why? Because there is defect in this endometrium pinovoids. Immediately prior to the menstruation, 3 distinct layers of endometrium can be seen. لازم نعرف إنه قبل لا يصير menstruation لو فحصت الإندومتريوم بالميكروسكوب حنشوف بها 3 layers. The first one is basalis وهو اتفقنا اللي هو تبقى intact. There is no shedding during the menstrual cycle and this is important for regeneration and show a few changes during the menstrual cycle. إيش قد الشكل؟ تشكل اللور 25% of endometrium. Second portion is stratum female reproductive potential is directly proportionate to the remaining number of oocytes in the ovaries. يعني احنا اتفقنا انه بالمحاضرة السابقة number of oocytes will no new oocyte will develop during the female life. يعني after the birth there is no new oocyte will be formation. يعني ماكو oocyte جديدة حتتكون after birth. يعني الكل النمبر اوف oocyte تتكون في وقت at the embryo life. إذا حنعرف إنه الريبرودكتيف بوتنشال قابليتها يعني الحمل تتعلق يعني تناسب طردي with what number of the degree number of the oocyte. كل ما يكون number decrease كل ما يكون reproductive potential of the female will be also decrease. And the number of oocytes will decrease from birth onward. طبعاً بما إنه at birth هو رقم حيكون معين باتجاه المينوبوز حيقل شهر بعد شهر بعد شهر number of this oocyte will be decreased. And there is no oocyte will be formation. And this takes up to able to quantify the residual ovarian capacity of the woman of older than older age or after the undergo treatment in order to give prognostic information and management advice to the patient. إذا شنو الاستفادة من هذه النقطة؟ clinically قالوا إحنا نقيس شنو residual ovarian capacity of the women إذا كانت more than 35 years old أو إذا إحنا خضعناها للAV intra fertilization IVF cycle حتى نعطيها نسبة النجاح و prognostic effect of this treatment.
شلون؟ عن طريق قياس residual ovarian capacity. زين شنو نستخدم حتى نقيس residual ovarian capacity؟ يعني ما تبقى أو العدد مالت الأوسايد. أولاً by either ultrasound markers has looked a measurement of ovarian volume, means ovarian diameter, and interfollicular count to calculate ovarian reserve. This one method. The second method, it is biochemical markers, وهذا more accurate. And this include follicular stimulating hormone, estradiol, inhibin B, and anti-mullerian hormone measurement. هندسها blood for these hormones. عادة follicular stimulating hormone, estradiol, inhibin B measured at which time? Day 3 of the menstrual cycle. بينما الانتي-mullerian hormone is produced in the granulosa cell of ovarian follicles and did not change in response to gonadotropin during the menstrual cycle. As a result, it can be measured and compared from any point in the cycle. يعني إذا البيشنت إجتنا day 5, day 6, 7, day 7, day 20, any day, at which day of the cycle, there is no any problem to send her for anti-mullerian hormone. Why? Because this hormone not respond to gonadotropin, and so the same level at throughout the cycle. بينما ال FSH والاستراديول والإنهبين B هنشوفها fluctuated during the cycle, and the accurate point and accurate time to be sent is the day 3 of the menstrual cycle. اوكي واضح؟ هذول النقطتين يمكن ان نشوف شنو بيهم residual ovarian capacity، وذلك نعرف انه قابليه البيشنت يعني reproductive potential and the prognostic factors of the IVF cycle. يعني من حنعرضها ال IVF cycle inverted fertilization أطفال الأناث حنقولها نسبة نجاحها حتكون 50%، 60%، 20%، 10% according to what residual ovarian capacity. كل ما تقل الكاباسيتي كل ما result والreproductive potential حيقل، وبالنتيجة البروجنوستيك فاكتور حيأثر لنا على result ونسبة نجاح ال IVF cycle أو any reproductive technique. What about harvesting ovarian tissue؟ احنا يعني شنو معناها؟ معناها احنا راح ناخذ نسحب ovarian tissue ونعرضها إلى cryopreservation of this ovarian tissue، نسوي لها تجميد. is an emerging technique in the reproductive biology. هذا update وما مطبقة بكل الدول، بس بعض الدول تطبقه not indicated for each one but it is indicated in the certain condition. عادة يكون هو هذا for nulliparous اللي ما عندها أطفال or young female أو يعني في عمر 13 14 15 اللي هو even unmarried، ولكن undergo gonadotropinic therapy for example to treat cancer. مثلا ننطيها treatment for cancer radio or chemotherapy. عادة أكثر الكيموثيرابي أو الراديوثيرابي kill the oocyte، والنتيجة البيشنت تنتهي premature ovarian failure. زين احنا قبل لا نعطيها هذه المواد الكيميائية وقبل لا نعرضها للراديشن راح نسحب الاوفرين تيشو ونسوي له cryopreservation outside her body. And this is important to what? To keep the reproduction potential of this female. يعني ما راح نحرمها من البيبي. ليش؟ لأن احنا حفظنا على الاوفرين تيشو مالتها outside the risk اللي هو الراديشن أو الكيموثيرابي. بعض ايش حياخذوا لي هنا؟ strip of ovarian cortex. عادة الكورتكس هي اللي مليانة oocyte can be removed at laparoscopy or laparotomy and preserved by freezing in the hope that future technique will allow them to throw يعني تموت and used to generate oocyte for IVF treatment.
بعض البيشنت المعرضين فقط للراديشن وللكيموثيرابي أخذوا this tissue and implant in the forearm of the patient. يعني أخذوا جزء من الأوفريان تيشو وزرعوها بالفورارم مات البيشنت ويبعدوها جهة عن الراديشن بحيث يكون radiation localized only for the pelvic organs and away from the forearm. وأيضا بهاي الطريقة حافظوا على الأوفريان tissue alive without any damage and from the radiotherapy, as the patient has renal tumors, bladder tumors, and radiation to the pelvis should be exposure to all pelvic organ and not specific to the bladder or the kidneys. Well, it is important to preserve in this condition this ovarian tissue. This update بس مثل اتفقنا انه لازم تعرفوها بس هي ما مطبقة بكل دول العالم اللي تحتاج امكانيات. اذا كان الاوبجكتيف مالتنا understand the physiological of the normal menstrual cycle. Why? To understand the cause of any abnormalities اللي راح يشوفوها اثناء المحاضرات القادمة. Also to detect the problem, diagnose يعني problem such as infertility, prevention of the unwanted pregnancy, and the lecture aim to describe the mechanism involved in the normal menstrual cycle and also any clinical relevance on each phase. While أيضا clinical view in each phase in can ovarian phases or endometrium phases. Any questions? إن شاء الله محاضرة فهمت